काही कारणास्तव शाळेच्या मॅनेजमेंटने आमच्या ह्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्यावरती अजून विचारसुद्धा केलेला नाही. तर आमची एकच मागणी आहे, ही जी अवैध फी वाढ शाळेने केलेली आहे ही फी वाढ त्यांनी त्वरित मागे घ्यावी. I'm Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror. I'm live at the SNBP school Bavdan, where we have all the parents with us. They have all gathered here to protest against the fee hike, which has gone up to 18%. So they are saying that it should be maximum 15% or anything lesser than that, because this is a huge strain on the affordability and there is no transparency. The school is not telling them why exactly the fee hike is 18% for the next 2 years. The Maharashtra Education Board says that every year the hike in fees can be about 7%. So in 2 years that totals to 14%, but this, as you can see, is 18%. The parents are very agitated. This is a huge drain on their finances. And they are gathered here to talk to the principal today to see if they can ask them to bring down this hike to even lesser than 18%, even lesser than 15%, which is what they are looking at. Let's see if we can talk to some of them and see what exactly the problem is. मेरा नाम डॉक्टर अनीता झंवर है. सो लास्ट ईयर मैं बोलूँगी कि मेरी बच्ची सीनियर केजी में थी, अभी फर्स्ट में गई है. सो सीनियर केजी में अराउंड मैंने 65 भरा था, अभी फर्स्ट में इट गोज़ 65,000. 65,000. नाउ इट्स 97 समथिंग लाइक 97,500. सो फॉर लाइक एक साल के लिए मेरे जो फैमिली इकोनॉमी जो है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है. मेरे 2 बच्ची है, 2 बच्चे का एजुकेशन देखना है, फैमिली का खर्चा देखना है, बाकी की भी चीज़ें. ये जो हाइक है वो सच में इलीगल है, इतनी हाइक होनी नहीं चाहिए. बस प्रिंसिपल से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने हाइक दी है वो पीछे लो, बस. थैंक यू. So all they're asking for is a fee hike to be brought down. It's an enormous strain on them and it's illegal. That's what they're saying. So now we'll be going up on the 7th floor to meet the principal and she will probably give her views on this. Everybody is hoping for just one thing, the fee hike comes down. That's it. English, Marathi, no problem. Yeah. Your name? My name is Sandhya Jain. My kid is going from nursery to junior KG, which is just the start of his school journey. I'm just saying that the increase has to limit to up to 15%, because every 2 years I cannot afford the visibility of 18%, 20%, 25%, because that's not gonna get afforded to me. But I am not complaining to school for the infrastructure and everything, and they cannot do it without telling us beforehand. So this year we were informed in January that the freeze hike will be so and so for the month of April. So I think it is too much and they should consider. It is the 6th time we are gathering here for a to and fro communication with the principal, but we have got no results over the period of time. So in terms of money, cash money or whatever money they're going to pay, this 18% right now amounts to how much approximately? Approximately for me it is 8,000 to 10,000 somewhere. 8 to 10,000. So 5 meetings have already been held. Nothing fruitful has come out of it. This is the 6th meeting. And they're all hoping that something really comes out of this. And from 18%, it drops down to 15%. And from there, it drops down even further. So it becomes affordable. Is there anyone else? जेव्हापासून ही शाळा स्थापित झालेली आहे तेव्हापासून ह्या शाळेसोबत माझे आणि इतर पालकांचे चांगले संबंध आहेत. परंतु ह्या वर्षी शाळेने जी अवैध फी वाढ केलेली आहे त्याबद्दल आम्ही शाळेसोबत बऱ्याचदा संपर्क करायचा प्रयत्न केला आहे. काही कारणास्तव शाळेच्या मॅनेजमेंटने आमच्या ह्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्यावरती अजून विचारसुद्धा केलेला नाही. तर आमची एकच मागणी आहे, ही जी अवैध फी वाढ शाळेने केलेली आहे ही फी वाढ त्यांनी त्वरित मागे घ्यावी. So all the parents have their fingers crossed. We are right now going up to the 7th floor to meet the principal. And we are all hoping that the fee hike is brought down drastically, even much less than 15%. I'm from the media. I've covered your Hartnett school also. So my only concern is I've been to a lot of schools and there is this hike which takes place 18%, 20%, 22%. In Hartnett, when I covered it, it was 51%. So the question, the big question here is, I know you will say that, that these students need to get
these kind of facilities so that they do well in life and all that. But my question is affordability. Do you think that these parents can really afford it? And what happens, the big question is, what happens if all these people cannot afford it and get out of the school? What do you have to say to that? Now the question is, I answer your question from them only. Okay. They want to continue. They want to continue. That is why they are here. Correct. Otherwise, by this time, ये सारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेरे स्कूल उसमें पड़े हुए होते हैं। नहीं सेम टॉपिक है, इसीलिए बोल रही हूँ। आप हमारी तरफ से बोल रहे हो तो हमको भी बोलने दो, फिर हमको क्या बोलना। हम लोग कोई भी स्कूल में डाल सकते हैं, राइट, कोई भी स्कूल में, पर हमको ये स्कूल पर भरोसा था, एक होप्स थे, इसीलिए हमने ये स्कूल में डाला। आपका करिकुलम देखा, आपने सब एक्टिविटीज़ देखे, सब बहुत अच्छे, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट अगर प्रॉपरली हो ना, अगर जो किड्स हम लोग ले रहे हैं अगर उसका प्रॉपर यूज़ ना हो, दिखाने के लिए तो ये है कि हाँ ये सब है क्योंकि कंपटीशन है, हम भी जानते हैं, राइट, पर एक्चुअल में मिल कितना रहा है बच्चों को, हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर सही से मिलता है तो, राइट। 100%। मैंने वही सर का बात बोला, आप ही की बात मैं कह रहा हूँ मैं, कि मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। सर बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे वैल्यू क्या मिला, राइट, मैं उसी वैल्यू पे बात कर रहा हूँ कि हम लेट्स वर्क टुगेदर एंड सी दैट हाउ इट कैन बी देयर, राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या इंक्रीज कहाँ पर कितना था, कैसे था, यहाँ क्या हुआ। जितना मैंने देखा मैंने आपके साथ बड़े ओपनली शेयर किया, राइट। अब सर ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मुझे कोट मत करना सर, अगर वो करे तो रिकॉर्ड प्लीज। एक शर्ट आप लेने जाते